or you yourself as the owner, right? So we came up with this system, and actually we didn't plan to do the thing we're trying to present now. We were working on a branding project with an IT company who is a system integrator quite large in Russia, and they're in a B2B sector, but their target groups are very different, very diverse in between. So that's large corporations, small business, medium business. And so we were trying to systemize this chaos of communication that they have in the company. And we didn't actually plan to work on conversion of the communications. We were working on branding and how to make the brand work later on. But when we put it all on the table, we realized, okay, how do we put it into a very simple system that will show how much time, money, and effort you implement into each touch point with your client. And that's one. And the second thing, what touch points should you emphasize depending on how much result it brings. So we came up with I would say it looks like that animal over there, because it actually interacts with all the business processes in the company. I think we will show it later on, right? Yeah, we'll have the tool itself and specifics and details a bit later, but you will understand the idea right now. What it is, it's a sequence of contact points that you have in your daily interactions with the clients. And you may have different segments, and then you will have different structures of communication. And the point is, the touch point is that you usually focus so much on your external communications, in how you reach your clients through well-known instruments, that you don't really pay that much attention to how you build the steps of going from awareness to loyalty. And once we've created the structure, once we made it clear, it appeared that there are so many regulations in the tool just by asking the questions of where we are right now. And we identified that there are four specific benefits of using this approach. First of all, you can boost your conversion not only in digital sense, but on each point of your contact with a client. Imagine you have, let's say you have a sequence of 5 steps from the point where you first met your client, or you somehow identified yourself, to the point where you have your contract signed. So what it makes you do, in a good way, is that you start thinking, okay, here is what I use to attract the client, and I use 5 instruments to do so. Then once I use them, I get the client to the point where he or she comes to my site, for instance, if that's your next step. And then you can measure what is the conversion rate from one or the other, all the instruments you're using. And once you look at your instruments this way, you will understand what are the priorities and what works best and where you should allocate your most resources. I think we could give an example from that case that we actually began with. The company analyzed, and they were shocked that about, 50% of their time and effort they spent on the contact with vendors who are providers of the parts of the solutions for the clients. Because through vendors, they get the clients. And then they said, okay, 50% of the time and money we spent on this touch point, and we get about 80% of the clients from that channel. And then they looked at the other 50% of the time and money and everything, and they realized, okay, that's about 15 to 20 not so important clients. So why don't we take resources, literally money from there, and invest our time in a channel that's really working, and you can really see right there on the channel, on the table. Well, another conclusion that they came up with is that they spend so much time on emails and phone calls, and they don't even realize that. And that happens to pretty much all the companies. The reason why
businesses grow, they grow naturally, and they're not growing really in a systematic way, especially if you are a small company to start with, and then you grow, grow, and grow, and you just have a history of approaches on how you treat your business. And once you come back, once you make this point to stop for a while, it's so amazing on what you find in your system that can be really quickly fixed in some points. And that will help you a lot to answer the question, well, why I'm spending so much time on emails and phone calls? How can I dig into the content, dig into the strategy of this particular touch point and make sure that we're moving faster to the deal or to whatever your key target or goal in that particular process would be. So that's the second specific advantage. And one of the advices that we came up with, the recommendations for that client, okay, since you're writing so many emails, why don't you, and they want to create their expert image for that client, why don't you write hi, bye, how's everything? Because we all write those things, you know, how's the weather, sort of birdie talk, we always do that. So why don't you do the birdie talk useful for the client? Why don't you include the link to the videos you've seen recently and that clicked you like something valuable? Why don't you include the link to some PDF or white paper that you've seen recently that really could work for the client? And the feedback from their clients was amazing, like thank you. And that gives you the loyalty and that gives you desire to work closer to the issue that the email is actually about. So eventually, as a third advantage, that system gives you a strategic vision on how you build your company around the client. And this is so crucial because all the communications, all the time you spend into the client is worth it most when you keep that client for later on. When you don't have to run after each new client every time. And once you have the strategy, once you have a look at how your function works, communication-wise, around the client, that helps you consciously influence the way you work with your clients, and that gives everybody in the company a clear understanding of what they do at a certain point of time. And that takes us to the fourth advantage on how you build your channel and content strategy. And like Natalia said, that was the reason we started working on this for that company. It's hard to answer the question how your presentation needs to look if you don't understand at which point of time, to what mental stage of a consumer that presentation arrives. So once you have this picture, once you have a clear understanding of your steps and what happens in each of the steps, your channel and content turns into the strategic conversion influence tool or loyalty building tool, because now you're totally clear on what you need to do with your materials. So that's basically it. It's simple enough. It combines three conceptual directions. First is relationship marketing, and the ideology there is that you're trying to build emotional link with the consumer. And like I said, the more loyal consumers you have or clients you have, the better off your business, because then you have retained and repetitive purchases. Then you have consumer journey. I don't know if you noticed or had a chance to see how Starbucks is creating its consumer journey map. Has anybody seen the structure? Since they're so dependent on how their consumer feel when they come into the store, or not the store, but the premises, they actually depict, I would say by minutes, all the interactions their consumers have when they come to get a coffee. So they will have a point when they come in, they take a look at the lighting, on where the seats are, on how it smells in it. So that's how deep they go into the touch point, and that's how extensively they work on making sure that their consumer actually gets the experience that will make him or her come back. So that's the second ideology that's combined here. And the third one is business process redesign, is when you make sure your processes are functional and effective. And that makes it a bit unique, because you have something which is really, really simple, really easy to understand, and the only thing of actually drawing that map for your company will give you so many revelations that you can later on optimize your steps and make sure you get the priorities right.
You have to bring an example here. Yeah, I have an example actually, because when we started to work on, well, we didn't, as I said, we didn't have it in plan to come up with the system, but our question was, what do we put into company presentation and for the clients, so that they could go to their clients? We had to help them to create this presentation. And then we started asking, okay, what point of time is this presentation used? When is it used? Is it the first meeting? Is it the, okay, or you've met already and they have your business card? Or is it to follow up some presentation at the office? So what do you put into that presentation? I mean, do you always sell, the question to everyone, do you always send the same presentation to the client? Obviously not. You always tailor it. How much time does it take you in hours to tailor one presentation? Just an hour, 2, 3, sometimes a day, right? If you really work through it, it takes time. So the answer is obvious. If you take so much time, better make it effective, better make it work. So you have to know when this presentation is sent. So the example is that we actually came up, it was more work for us, but we came up with several types of presentations, and the structure of the material was different, and the appeal was different, and the content was different, but that way it's basically the only way that you can work, because it's a B2B, you value every contact, every client. It's not, I mean, in B2C you also value, but there is more time for mistakes, I would say. I mean, there are still more B2C clients, after all, let's be honest. And if you lose one, you can gain the other one. In B2B, the cost of mistake is much more. And so you have to be more effective in each touch point. That's probably it. Thank you. Thank you all for the insight. And take a seat instead of being out. Any questions? If you want to know more, kui te tahate rohkem teada, siis tegelikult täna õhtul meie plaanitud turundusteatris on võimalik seda päris sisepraktiliselt läbi teha ja katsutada oma ettevõtte näitel. Et selles mõttes see on hea tõhus tööriist ja mul on hea meel, et meil õnnestus seda teie jaoks täna avada. Ja samas ma annan teile ka edasi vabandused Katri Tannikolt, kes pidi meie sessioonis täna olema, aga kahjuks tema hommikune kulugrip oli selline, et ütles, et ta ei suuda seista püsti ja pöördus poole tee pealt tagasi koju. Nii et meil ei õnnestunud teda kuidagi siia saada. Aga loodame kindlasti, et on järgmine kord olemas. Nüüd minu kokkuvõte sellest sessioonist on üsna selline mitmekesine, kui ma nüüd läbi käin. Et kindlasti need asjad, mis kõlama jäid meie esimesest presentatsioonist, olid kindlasti kõik need mõtted, mis puudutasid seda, et ühelt poolt see Aasia hästi hea ring, selline 4. jaotus, eks ju, ja kusjuures siis tõesti see, et väga palju ressurssi läheb tegelikult tänasel hetkel ärivaldkonnas need oma kanalite loomisele. Et meil on teada, et kuidas me suhtleme oma klientiga, mis need oma kanalid on ja kuidas me sellest kõige rohkem kasu saame. Et kõik teised meediakanalid saavad olla toeks, aga meil tihti see oma luupere või oma struktuur peab nagu igas ettevõttes olema. Siis teine, millele ma pööraks tõesti tähelepanu, et kui meil muidu natukene, ega selle sisuturundusega üldse, on jäänud selline mulje, et nagu Mari-Liis siin ütleb, et põhimõtteliselt teil peaks olema nagu mõni ajakirjanik ettevõttes, kes kirjutaks. Siis minu meelest viimaste aastatega on tekkinud hästi suur lõhe sisse, et kui alguses ikkagi arvati, et pole hullu, et me kõik enam-vähem oleme koolis kirjutama õppinud ja me enam-vähem suudame kõik midagi kirjutada, et nüüd on tegelikult tekkinud täiesti suur lõhe nende vahel, kes ise üritavad põlve otsas midagi teha ja saavad aru, et see ei saa tähelepanu, see ei ole huvitav, see ei ole loetav, mis iganes põhjusel. Ja tõesti nende vahel, kes reaalselt investeerivad sellesse, et nii nagu Aasia ütles, töötavadki 2-3 kuud selle nimel, et tõeliselt üks hea asi kokku panna. Kusjuures see mõju, kui vaadata erinevaid analüüse, siis see vahe seal ei ole tihti mitte see, et me saame kordades parem tulemus.
aga tihti see vahe on see, et me saame võib-olla 1000 korda parema tulemuse. Et need on tegelikult mäekõrgused vahed, et alguses tundub küll kole, et investeerima peab palju, aga lihtsalt see tõhusus, mis sa kätte saad ja see klientide vaimustus, kus nad ütlevad, et jumal tänatud, see oli nii tore, see oli nii asjalik, see oli nii huvitav, see oli täpselt see, mida mul vaja oli. See vahe on tegelikult mäekõrgune. Et ma arvan, et see on üks koht, kus tuleb nagu ise ka üle olla ja saada aru, et me peame tegelikult panustama veel kvaliteetsemasse sisusse kui see, mida me ise igaüks on polve otsas teha tahame või teha oskame, selleks, et tegelikult turud silma paista. Siis just seesama diskussioon nende samade long-readidega, eks ju, et need sellised pikad, põhjalikud asjad, mis tõepoolest on kasulikud, mitte sellised üldised lühikesed postitused. Ja mulle väga meeldis ka see jaotus, et seesama see lean back ja lean forward, eks ju, et kui palju inimestel on aeg lugeda, mis keskkonnas nad loevad ja selge on see, et meil igaühel on elus mingi hetk aega, kus meil on aega võtta rohkem ja meil on hetki, kus me lihtsalt nogimegi ainult pealkirju, sest rohkemaks aega ei jää, et tõenäoliselt teie kliendid on nagu mõlemil pool ja lihtsalt oma mõttes selle asja tasakaalustamine, ma arvan, et on oluline. Mulle väga meeldis märksõna digital, ma isegi ei tea, kas vist õigesti hääldab, aga igal juhul see on asi, millest me tõenäoliselt lähiajal rohkem kuuleme, et ma ei julge öelda, et tormake kohe ja hakata tegema, aga ma arvan, et see on midagi, mida tasuks nagu jälgida ja vaadata ja küsida, et kuidas need asjad lähiaastatel integreeruvad. Ja kindlasti ka see näide, et tõesti, et kui te olete Forbes'is, ütleme Venemaa tähenduses Forbes tähendab midagi muud, kui ta oli siin, kui see Eestis oli, et siis olenemata sellest, et see saab 95 miljonit vaatamist ja tundub äge, siis tegelikult see põhitulemus võib olla see, et võib-olla need 3 inimest, kes kahtlevad veel, kas selles konkreetses pakkumises meil on parim valik või mitte, saavad sealt Forbes'ist kindluse ja kirjutavad alla 100 miljonilised tehingule. Et see võib see tulemus olla, et me tegelikult ei vaata sellist statistilist conversionit enam, sest see enam ei mängi rolli, vaid me tegelikult vaatame, kuidas me tõeliselt jõuame nende inimesteni, kes sellel hetkel peavad meie kasuks otsustama. Et on natuke teine loogika, aga ma arvan, et mõttes tasub sealt peas läbi haarata. Siis Mari-Liisi ettekandes korjasin ma välja ikkagi seose ja mõtte kõige selle puhul, mis puudutab persoonibrändi, et me näeme seda persoonibrändi teemat tulemas ka igale poole ja ma arvan, et see on üks nagu küsimus, mis tasub lihtsalt ära lahendada, et väga palju on tegelikult teemat see, et mitte isegi see, mis ettevõtted olete, vaid see, mis kompetents teil on ja kes seal kompetentsi taga on ja kuidas te seda taas toodate. Ja palju diskussiooni läheb just nimelt sinna, et kuidas me tagame seda, et meil kogu aeg tipptasemel kompetents olemas aastast aastasse, sest keegi ei tule äriturul teiega tegema ühte tehingut, eks ju, kõik näevad teid kui strateegilist partnerit ideaalis 10 või 20 aastaks ja nad tahavad teada, et teie personaliarenduse plaan on paigas, et te teate, kuidas talendid tuleb kätte saada. Et ma arvan, et see on üsna oluline nõuk siin. Ja mulle muidugi väga meeldis see müük inimsuhete või inimtüüpide järgi, et ma nüüd ei tea, mida nende kolleegide sambiinikutega teha ja ma täitsa tunnen muret, et missuguse sildide mulle külge olete pannud oma andmebaasi, ega pole hullu, et elame üle. Aga iseenesest, et nagu huvitav nägemine, et see, kust see variatiivsus võib tekkida ja mida tasuks kasutada. Et need olid kindlasti olulised ja huvitav tõesti ka see, et seesama statistika, muidugi Statistikaamet, kes neid tulemusi avaldab, et kui tublid teie konkurendid on, et see on selline hea võrdlusmaterjal, et kuhu veel püüda ja missugused asjad töötavad. Ja Mikhaili ja Natalia ettekandest korjasime praegu küll välja selle, et seesama mõte, et nii nagu me neid touchpunkte või kokkupuutepunkte tavalises jaekaubanduses või lõpptarbijaäris on harjunud kasutama, ärikliendi äris oluliselt komplekssem, aga seda olulisem tõesti neile läheneda ja täpselt see, et igast sellest konkreetsest kontaktpunktist väga palju kätte saada. Et kuna protsess on aeglane ja kui te kujutate ette nüüd, et kui te jõuaksite tehinguni kas või 20% kiiremini või 30% kiiremini, kui suur võit see tegelikult teie töös on. Et ma arvan, et see on ka see koht, mis on nagu väärt otsimist või katsetamist, et kuidas me saame jõuda tehinguteni kiiremini, sest mida kauem te seda tehingut ootate või selle tehingu nimel tööd teete, seda rohkem võtab ta ju ressursse teilt endalt ka ja mõnikord tunnete lihtsalt, kui me oleme 5 aastat tööd teinud, nüüd lõpuks saame kliendi kätte ja me oleme nii väsinudki, kes sellest müügitööst ei jaksagi enam tegema, eks ju, et lühendada ka seda müügitsüklit läbi sisu poole. Et ma arvan, et need on
need on hästi olulised asjad sellest ettekandes. Et mina omakorda loodan, et te lähete ja sorteerite mu mõtted ära, need ideed, mis teil kirjas olid, et teil on veel rohkem ideid, mis te siit kätte saite. Ja selle sessiooni lõpetuseks nüüd mõni hetk tagasi on see teiega tagasiside lehed. Et võtke siiski see minut paar, et ära täita, tagasisidet anda ja rõhutan ka seda siis, et tagasiside lehede vahel on meil loosimine, kus me siis jagame välja auhindu. Ja tänase päeva teine sessioon, mis algab 1, on siis turundusprogrammasin ja peale seda toimub turundusteater 15.30 ja 15.30 on see kord siis, kus Natalia Mikhail räägivad rohkem sellest väga selgelt ja piltlikult, mis selle süsteemi taga tegelikult on, mida nad praegu teile põgusalt tutvustasid, et saate seda praktiliselt läbi teha või katsetada. Et kui teil see teema on aktuaalne praegu oma ettevõttes, siis võtke see 1,5 tundi, tulge mõelge ja te saate kindlasti paljud asjad selgemaks, mida lahendada. Siis räägin veel seda, et meil on lõuna restoranis Korsten, need, kes nüüd on öelnud, et nad tahavad lõunat, kui te veel ei ole öelnud, siis võite sinna lõunatama ikka minna, et see on kõige lähem koht ja jõuate teiseks sessiooniks tagasi. Kui tahate nüüd jääda järgmistele sessioonidele, siis registreerimisel on teada, et saate tulla küll isegi, kui te seda võib-olla alguses plaaninud ei olnud. Ja räägin ka natuke meie Eesti disainimajast, kes on siis pannud välja toreda disaininäituse ja meie eesmärk on valida välja kõige ägedam selline turundajate lemmiktoode, mida me siis kingitusteks võiks tahta kasutada ja anda ka disaineritele tagasiside, nii et kui ukse juurest välja lähete, siis pange silm külge, see teie lemmik oli, et disainerid teaksid, et veel rohkem selliseid asju tuleks teha. Ja sellega mina tänan ja meie koostööpartnerid palun. Tänan kõik koostööpartnereid, tänan osalejad ja soovin teile ilusat koduteed ja mõnusat tõesti katsetamist business sisutuses. Aitäh! Praegu ei taha. Ma mõtlesin, et sa tahtsid sellest naisest ja mees ka vaata. Jaa, ma tahan. Aga naine on täiega fotogeeniline. Mees oli niimoodi, et pea oli valgusest väljas ja siis mingi osa oli nagu valgusi. Ma vaatan. Jah. Muidu.